Good afternoon, everybody. Before I start the program and talk about celebrations coming up for this year, let us make some little bit introduction of each and everybody here. So I will start with Mali. Go ahead, Mali. Hi, my name is Molly Kinsey, and I'm one of the assistant principals at Tech High School. Hi, good afternoon. My name is Justin Scullerud, and I am one of the assistant principals at Apollo High School. Hi, this is Laura Moreno, and I am a Spanish interpreter. Good evening, everyone. My name is Mohammed Salat, PCSS at St. Cloud School District. And galab wanaagsan waxaa meesha nagula jiro Molly Kinsey oo ah maamula ku-xigeenka Tech High School iyo Justin Scullerud oo asaguna ah maamula ku-xigeenka Apollo. Thank you very much and welcome back. I'm glad to have you back again and talk about celebrations. That's I find, the best thing to talk about. We have had tough years and hopefully we made it. So celebration is a time where our families and kids come together and our staff to celebrate what they have accomplished for the whole 4 years in their high school life. So Malik, can you tell me more on what the plan is in terms of celebration at Tech and what's the goal? So our goal for the upcoming events this May are to really partner with our students and families and celebrate all of the successes we've had this year. And so we're going to spend some time talking through proms, parades, and the graduation ceremony. Modi waxaa la weydiiyey maxay noqon kartaa waxyaabaha ama hadafka muxuu yahay sanad dugsiyeedkan ardada ka qalin jabinayso high schoolada ama iskuulka ka qalin jabinaysa Tech waxay tiri hadafkeena waxaa weeyaan inaan ardadu ma aragtay la wadaagno iyo qoysaskooda xaflad ama dabaaldegaasi oo ma aragtay aan ardadu samaynayno in ay ma aragtay waxyaabaha ay hadhow noqon doonaan ama waxyaabaha riyadooda ay noqon doonta. So with Justin, this question. So we're having 3 high schools that are doing their graduation celebration. And what are the 3 schools that are going to do celebrations this year? Yeah, thank you. So we will have, with our celebrations, we will include Apollo High School, McKinley School, and Technical High School. So with that, on Saturday, June 4th, the Apollo High School graduation will be at 11 a.m. and McKinley students that consider Apollo their home school will participate in that. And the Tech High School graduation will be at 3:30 p.m. and McKinley students who their home school is Tech will participate in that. Ardada ka qayb qaadanayso dabaaldegana waxaa ka qayb qaadanaya ardada graduate garaynaysa oo idil ardadaas oo ka kala imaanayo Apollo, Tech iyo McKinley. Ardadu McKinley ma aragtay uu yahay dugsigooda Apollo ayay la graduate garaynayaan ardada McKinley dugsigoodu yahay Tech ayay la graduate garaynayaan waxay u kala dhacaysaa sidan maalinta graduation ama maalinta qalin jabinta June 4teeda waxaa lagu qabanayaa River Edge Conventional Center meeshaas waxaa qaybta koobaad waxaa weeyaan ceremoniga koobaad Apollo ayaa leh waa 11ka waxaa albaabada la furayaa 11 subaxnimo waxaa albaabada la furayaa 10 subaxnimo qaybta labaad waxay noqonaya Tech High School ayaguna waxay noqonaysaa 3 galabnimo waxaa albaabada la furayaa 2:00 galabnimo. Thanks to each and everybody. So following up with Justin, normally we do proms in our schools. So, and I think Apollo Prom was on May 7th. So, and so many of our families may not have a knowledge of what prom is. Would you go over what prom is and why it is important to have prom in our schools and when do we do it?
Yeah, absolutely. So prom is a formal event that all juniors and seniors are invited to at both high schools. So Apollo, we had our prom last Saturday. It was a fantastic evening. We had about 200 students. Students are able to invite guests from other schools and from students that are out of school. The oldest a guest can be is 20 years old. That is something that both schools, the rules of the school they have. We can also, our juniors and seniors can invite 9th or 10th graders if they'd like as well. So Apollo had our prom last Saturday, and it was a great evening, and Tech will have theirs this Saturday, and all juniors and seniors are welcome to attend and be a part of prom. And Justin waxaa la weydiiyey maxay tahay bromka. Bromka waa hab ciyaar dhaqameed oo ma aragtay laga sameeyahay iskuulada markii ay qalin jebinayaan. Bromku waa ciyaaro sida ma aragtay qofka ciyaar oo ardada inta badan ay ka qayb qaataan marka ay ma aragtay sanad dugsiyeedka ay dhameynayaan. Waxaa kaloo ka qayb qaata kaliya ma ahan kuwa ka qalin jebinaya sanad dugsiyeedkaasi, laakiin kuwa kale ee ku xiga ama juniorka la dhaho ayaa ayagana ka qayb qaato. Apollo bromkooda waxay sameeyeen sabtidii lasoo dhaafay, Techna waxay sameynayaan sabtidan soo socoto. Si fiican ayayna noogu dhacday ayuu Justin yiri. Thanks to all. So going to Mali now, I'm glad Tech Prom is coming up this Saturday. Would you tell us more on what our juniors and seniors need to know on that day? Yeah, thank you. So prom is this Saturday, May 14th. It's the same setup as far as juniors and seniors are invited, and they're able to bring a guest. Our grand march starts at 7 o'clock, where families can come and watch in the auditorium as students walk across the stage and get announced. And then the dance immediately follows the grand march, and the dance will be over at 11 o'clock. Tickets are for sale currently in our commons, as well as can be purchased online. Wali waxaa la weydiiyey maadaama bromka Tech uu yahay bishan May 14keeda waa sabtidan, maxay tahay waxyaabaha la rabo inay ardada sameeyaan ayuu Axmed weydiiyey. Marka waxay tiri ardada waxaa laga rabaa ardada kuba graduate garaynaya ama sanad dugsiyeedkan dhameynaya iyo kuba xiga galaaska 11aad inay imaadaan. Waxaa kale oo ma aragtay bilaaban doona ciyaarta grand matchka, taasoo ma aragtay bilowgeeda uu noqon doona 7. Waxaa xigi doona haddana ma aragtay ciyaar kale oo ayadana sidaa la mid bromka wuxuu dhammaanayaa 11 habeennimo. Thank you. That's good information that I think will help our families to know. So can one of you address what about the prom at McKinley? How is that different from the one at Tech and Apollo? And what are the things that our families at McKinley need to know on that? Sure, I'd be happy to talk about that. So McKinley students actually have two options. There is a prom that's held at McKinley from 1 o'clock until 3 o'clock on May 20th that all McKinley students are invited to participate in along with their staff. And that's a whole school community event. So it's really exciting for the McKinley school community. McKinley students are also able, if they're a junior or senior, to go back to their home school. So if they had originally, if they live in the Tech attendance area, they can attend Tech's prom this weekend. And then McKinley students that live in the Apollo attendance area had the option, and many did, to come to Apollo's prom, which was last weekend. waxaa la weydiiyey Justin siduu ma aragtay McKinley bromkeeda uga duwan yahay labada high school ee kale. Wuxuu yiri Justin McKinley kooda wuxuu bilaabanayaa 1 duhurnimo ilaa 3 galabnimo. Waxaa ka qayb qaadanayo ardada oo idil iyo iskuulka shaqaalahiisa ama shaqaalaha meeshooda jooga. Waa dabaaldeg McKinley ardadooda iyo macallimiintooda iyo communitygooda dhan ee meeshaas shaqaalaha oo dhan ay isugu imaanayaan ayna ka qayb qaadanayaan. Sida ayuu uga duwan yahay ayuu yiri labada high school ee kale. So our seniors days are counted now. So will you tell us the last day of our seniors
and when they will return the devices, and how they can get the caps and gowns and the tickets for their families. When will that be on that, information? Yeah, so our seniors' last day will be Tuesday, May 31st. That will be the last day for all seniors. So at Apollo, McKinley, and Tech, this will be the day that they turn in their devices, that they collect their cap and gown, and they also get their graduation tickets. And so at this time, we'll want students to have fees paid, textbooks turned in, any other school borrowed devices or materials will all need to come back that day, and they'll get everything they need for graduation as well. So caps, gowns, tickets, and cords if needed. waxaa la weydiiyey maamul ku-xigeenayaasha goormaa ugu dambayso iskuulka ama goormaa ugu dambaysa ardada qalin jebinaysa ardada qalin jebinaysa waxaa u dambaysa maalin talaado ah bisha May 31 waa maalinta ardada seniorka ama ardada maanta qalin jebinaysa oo dhan ugu dambaysa maalintaasi waxaa la qaadayaa wixii qalab ardada ay haysteen waxaa laga qaadayaa wixii lacag oo lagu lahaa waxaa la siinayaa dharkii ay xiranayeen oo graduationka u xiranayeen sida koofiyadii iyo gownka labadaba waa la siinayaa waxaa kaloo la siinayaa waa maalinta ay qaadan lahaayeen graduation ticketka ama tikidada ay waalidkooda ama maarta familidooda siin lahaayeen waa markay meesha ay ka qaadan lahaayeen maalinta ayaa ugu dambayso wixii lacag ama fee lagu leeyahay ardada oo idil maalinta ayaa maaragtay waa inay bixiyaan wixii qalab oo ku maqan waa inay keenaan waana maalinta ugu dambaysa high school ay ka qayb qaataan. Awesome, thank you very much. Moving on, we normally do as a district some parades that our families and their seniors drive through and to say goodbye to their staff and the whole community. So what are the requirements in terms of how many vehicles can they have in that event, and who is expected to attend to say goodbye to our seniors and their families, and what are some of the routes that they may be using to get there? Yeah, that's a great question. So each school will have their own parade. So the Tech parade is going to be on Tuesday, May 31st, and that is from 5:30 to 6:30. And families can start lining up on the parade route at 4:30. The Apollo parade is going to be Thursday, June 2nd, and at the same times from 5:30 to 6:30, and families can start lining up at 4:30. Each student is allowed to have one vehicle, and they can have any family in the vehicle that they'd like. They're encouraged to wear their cap and gowns and go through the parade route to say goodbye to their teachers, and people from the community can come and cheer them on, and it's a great event to say goodbye to our seniors. bareedka ayaa la weydiiyey bareedka waa dabaaldeg ee maaragtay ardada galaaska qalin jebinaya galaaska 12aad ay maalinta May 31geeda waxaa leh bareedka tag waxay noqonaysaa 5 ilaa iyo 6 ilaa iyo 6 aborana waxay leeyihiin June 2 5 ilaa 6 bareedku waa maalin maaragtay la raba ardadu inay maaragtay ka qayb qaataan ama ay tusaan community-ga inay ka qalin jebiyeen dugsiga sare waa inay midda kale la wadaagaan macallimiintooda iyo bulshada inay yihiin ardadii qalin jebisay sanadka 2012 bulshada ka qayb qaadanaysa ama loo yeerayo waxaa ka mid ah mayorka waxaa ka mid ah dadka laga soo doorta degmada qolada dabdamiska ayaguna ka mid bay yihiin dadka imaan doona. And one thing I'd like to add is that students and families do not have to have a car to participate. If a student wants to go through the parade route, they can go to the front office at either Apollo or Tech and let their
their principal, myself, or Ms. Kenzie know that they'd like to participate, and we have some district vans and district vehicles that we can drive them through. Also want to let our McKinley friends know that they are welcome to attend, and they would go to whatever parade that they will participate in the graduation. So if you're getting your diploma from Apollo, you would go to the Apollo parade and be in the Apollo graduation, and if you're getting your diploma from Tech, you would be in the Tech parade and go to the Tech graduation ceremony. ardada iyo waalidkooda ma ahan inay gaari haystaan kaliya waxay haday gaari haysan waxay isticmaali karaan gawaarida districtiga ayay isticmaali karaan gawaaridaas waa qaananka gawaarida loo yaqaan ama gawaarida yar yar dadka lagu qaado gawaaridaas ayay ku tagayaan baalihii ay maaragtay ka qayb qaadan lahayn baareedka ay uga qayb qaadan lahayn haday Apollo yihiin Apollo waxay marayaan jidkeeda haday yihiin tag jidkeeda ay marayaan waxayna weydiisan karaan maamulka ku-xigeenka sida Molly iyo maaragtay Justin labadooda midkood bay weydiisan karaan haday u baahan yihiin oo gaari la'aan ay waalidka yihiin. Thank you very much. Now I will ask you about, as tradition, we do graduation rehearsal for our seniors. So when is that graduation rehearsal happening and where it is happening? Would you give us some information on that? Yeah, sure. So graduation rehearsal will be on Friday, June 3rd at the River's Edge Convention Center. So students will have to be able to get to River's Edge Convention Center and participate in the rehearsal. Apollo's rehearsal is at 9 a.m. and Tech's is at 11:30 a.m. Again, if you go to McKinley, you should go to the rehearsal for the appropriate home school. So McKinley Apollo would be at 9 a.m. McKinley Tech would be at 11:30 a.m. at the River's Edge Convention Center downtown. waxaa la weydiiyey maalinta ka horeysa inta badan waxaa la sameeyaa tababar inay u sii tababartaan maalinta qalin jebinta marka maxay tahay waxa la sameynayo waxa la sameynayaa maalintaasi waxa weeyaan in ardada ay u sii tababarato qalin jebintooda waxayna dhacaysaa June 3deeda waxayna ka dhacaysaa Rehearsal Conventional Center ama meeshan ma aragtay weena waaga hore lagu sameeyo qalin jebinta oo iskuulada waxay dhacaysaa Apollo waxay sameynayaan 9 subaxnimo waa maalinta June maalinta ka horeysa qalin jebinta June 3deeda Apollo waxay sameynayaan 9 subaxnimo ardada McKinley ee Apollo waqtiga ay la sameynayaan Tech waxay sameynayaan 11 iyo bar ardada Tech McKinley dhigato waqtiga 11 iyo bar ayaa ayagana la sameynaya. Thank you very much. Thanks to all. So you said the rehearsal will be on June 3rd. So when is the graduation and where is that? So the graduation ceremony will be the next day, Saturday, June 4th. And Apollo's graduation ceremony will be at 11 o'clock at the River's Edge Convention Center. And Tech's graduation will be at 3:30 at the River's Edge Convention Center. The doors do open 1 hour before each ceremony, and this is a large event with a lot of people coming through, so we do ask that people plan to be there early. The doors will close promptly at the start time, so we ask that people are in their seats and ready to participate by 11 o'clock for Apollo and by 3:30 for Tech. waxaa la weydiiyay xafladda qalin jebinta goormay dhacaysaa wuxuu yiri xafladda qalin jebinta waxay dhacaysaa bisha June 4deeda waxayna ka dhacaysaa goobta River Edge Conventional Center waa meesha lagu qabto qalin jebinada oo idil waxa qalin ceremony-ga koobaad ama ma aragta xafladda koobaad waxa weeyaan Apollo waxay bilaabanaysaa 11 waxa albaabada la furayaa 10 subaxnimo 11 subaxnimo ay bilaabanaysaa waxa albaabada la furayaa 10 subaxnimo ceremony-ga labaad waxa weeyaan xafladda labaad Tech High School waxay bilaabanaysaa 3:00 waxa albaabada la furayaa 2:00 wuxuu yiri waa dadku inay u soo diyaar garoobaan waqti hore si ay ma aragta ugu talagalaan meelaha ay fadhiisan lahaayeen iyo sida ay u fadhiisan waxa kale xasuusin mudan dadku inay ma aragtay ay si fiican uga qayb qaataan ayna dhageystaan
wacyiga iyo wacdiga meesha ka jira. Thanks to everyone. So normally we do have a very beautiful graduation ceremony each year. So would you picture for us how this ceremony will look like, and the approximation of what time it takes, and what, give us a picture of it. Yeah, so our graduation ceremony will last approximately an hour and 15 minutes. That's why that being there and ready to go at the beginning is so important. We don't want you to miss out on any of the festivities happening. There will be live music featuring our orchestras and our choir. There are speeches from our senior class, principals, student-selected faculty members, and our superintendent. We will be awarding all individuals with their diploma, and we will get the opportunity to present the graduating class of 2022 to all of their family and friends and celebrate their high school career. waxaa la weydiiyey xafladda qalinjebinta siday u eg tahay waxay mooli tiri xafladda qalinjebinta waxay noqonaysaa mid qaadato saacad iyo 15 daqiiqo waxaa ku jiro muusig iyo maaragtay ciyaaro ay soo bandhigayaan ardada kala duwan qaybaheeda kala duwan ee muusiga waxaa kaloo jiro ayaduna inay maaragtay dad badan ka hadli doonaan sida ardada qalin jebinaysa maamulayaashooda ardada la doortay ama maaragtay qaybo kala duwan oo ardada ah iyo superintendentiga agaasimaha guud asaguna dugsiyada waxaa kaloo dhici doona ayadana in ardada la siiyo shahaadooyinkooda ardada ka qalin jebisay sanad dugsiyeedka 2012. Thank you very much. And so give us, this is the last but not the least, that, what are some of the information that about this graduation that I would need to know in terms of the tickets they will be getting, and what, when the families can greet their graduates and which door they will be using. Would you give us information that will help our families know? Yeah, absolutely. So each student, each family will get 8 tickets, and those tickets will be distributed on May 31st, and that is your senior's last day of school. So when seniors are done with their last class of the day, they should go down to the library and they can go ahead and turn in their computer. And once they return their computer, they will get their cap and gown, and they will get 8 tickets to bring home to their family. And the family can then make sure they bring those tickets when they arrive to graduation, to their ceremony, and they should enter the doors marked entrance, and those are going to be near the parking garage. And when they come in, they can find their seats. Immediately following the graduation, they're going to go and they'll meet their student outside at door A. If for any reason someone cannot attend graduation, they are welcome to watch. There'll be a live stream that will be communicated out. So they'll be able to see graduation during the live stream, whether there's not enough tickets for the entire family or someone lives out of state, they'll be able to watch the entire ceremony. waxaa la weydiiyey maalinta qalin jebinta siday noqon doontaa meeqaa ticket ayaa loo ogol yahay qoyskii siday u dhici doontaa albaabadee laga geli karaa wuxuu yiri maalintaasi waxaa ardadu maalinta bisha May 31 ee maalinta ugu dambayso sanad dugsiyeedkooda ama iskuulkooda waxaa la siin doonaa 8 ticket qoyskiiba 8 ticket qoysaskooda ayay u geynayaan way la imaanayaan waxay ka galayaan albaabad lagu calaamadeeyay ka gala waxaa kale oo jiro meesha ardadu ay ka baxayaan waxa weeyaan doo ee albaabka ee markay dhameeyaan xafladda waxaa kaloo jiri doona in uu ma aragtay live streaming uu noqon doona ama ma aragtay laga daawan doona TV waa hadaadan joogin ama aad ma aragtay sabab dartood aad oga maqan tahay inaad ka qayb qaadato maalintaasi
waxaa jiri doona live stream oo ardadu meel kasta iyo qoysaskooda ayagoo joogaan ay ka daawan karaan. Sorry, thank you. That's all the questions I had. So unless Justin or Mali wants to add any other information. The only thing I would add is that if families or students have any questions about prom or the parade or graduation, please feel free to reach out to any of the assistant principals at Apollo, McKinley, or Tech. Students, you're always welcome to come in the office and find us at lunch and ask us any questions. We want to make sure everyone has all the information they need to be able to participate in everything they want to participate as we celebrate our seniors in the class of 2022. inta ayay nooga dhan tahay Axmed Yiri haddii idinkaan su-aalna qabin ama wax inaad ku darta aadan rabin wuxuu ku daray Justin in haddii su-aal aad qabtaan maalintaasi su-aashaasi oo ku saabsan bromka ama maaragtay graduationka maalinta qalinjebinta iyo bareedka jidmarida ama istusida ardadu maalintaasi qalinjebinayso intuba waxaad weydiin kartaan maamulka ku-xigeenada iskuuladiina sida Apollo maamulka ku-xigeenka Apollo maamulka ku-xigeenka Tech iyo maamulka ku-xigeenka McKinley. Waa mahadsantiin. With that, I will have and Laura and Mohammed remain on the TV, and Justin and Malik can log off. Thank you very much, and I appreciate your time. Thank you very much.